Всем привет. Эфир, долгожданный эфир с Бобом все-таки состоится. И вот мы здесь, у Боба. Hello, Bob. Hi. So, can you hear me? They probably can. So we're going to wait a little bit till the numbers go up because it takes a while for the notification to go out. But, okay. So like a minute, 30 seconds is usually enough. I got a message yesterday from guys like, I'm from Kazakhstan. I'll have to miss the stream. I'm working. Please tell Bob that Kazakhstan really loves Bob. So that was a nice so great. All right. That's so cool. We love Bob. Ребят, давайте начинаем вопросы и пойдем. Okay, here's a question. What is a typical day for Bob Odinkerk? Well, I do so many different things that there's some variety, but with coronavirus hitting us all, I am writing. Mostly I'm writing and preparing projects to sell them. And I also have some books that I'm writing. 2 books. One is a memoir, showbiz memoir. And I'm going to write about nobody, and I'm going to write about working with Ilya. But it's my whole career, trying to share with people how it's what a crazy journey that I've had. And then second book is with my daughter and son. It's a book of rhymes that I wrote for them when they were little kids. They're very, very silly. And my daughter is doing the drawings for those. I need to translate. It's sorry. It's a lot of people do understand and speak, but just in case. Он говорит, сейчас за карантин очень много пишет. Он пишет то, что связано с кинопроектом, также пишет 2 книги. Одну книгу он пишет свои мемуары, в том числе, где будет рассказано про фильм «Никто». И второй, очень интересный проект, где он пишет. Он написал стихотворение для своих детей, когда они были маленькими. И сейчас его дочка, прекрасный артист, рисует картинки к этой книге. Это будет такая классная детская книга. Я, кстати, видел, очень книга хорошая. I'm just saying that I saw the book and it looked, I saw pieces of the stuff. It looks great. Okay. This is a fun question that you can turn right in his head right from the start. I said, Bob, how did this crazy Russian persuade you to take part in the movie? I persuaded the crazy Russian to take part in the movie. Да, на самом деле вопрос был, как я уговорил Боба, на самом деле Боб говорит, что он уговорил меня, потому что это бобовский фильм, и я пришел к нему, а не наоборот. I had the notion after doing Better Call Saul and seeing that it worked sort of around the whole world that I would like to do a movie that could play around the world, and action movies do that. And also I'm in pretty good shape. So I could get in better shape. Let's not downplay the greatness of the shape. I could get in better shape too. Ну что он после успеха Соло он захотел попробовать, можем ли сделать фильм, который будет также смотреть по всему миру. Вот, и он много занимался, чтобы для экшен все-таки привел себя в сильный порядок. На самом деле, Bob, how many pull-ups? I could do probably without a break, I could do, maybe I could make it to 15. But if you gave me a little break and just, let's say you gave me 2 minutes, I could probably do 30. That's more than I've done my entire life. Мне очень нравится цифра, потому что я видел, как Боб занимается и готовится физически к роли. И он остается, поскольку мы прошли уже год, почти не год, 9 месяцев с момента, как мы снимали фильм. Я спросил, сколько он продолжает заниматься и держать себя в хорошей форме, есть правильно и так далее. Сколько он может раз подтянуться? Он говорит, что если без паузы, то 15, you said 15, and then with a pause you can do 30? 30, I could probably do 30. Если будет пауза в 2 минуты, сделай 30. 30 you just give me 2 minutes to do them all. 2 минуты на все, 30 подтягиваний. Я просто... Because, your muscles, it's funny because the first ones you do are harder. Mm-hmm. So in other words, if I did 3 to warm up or 6, then I could do more. They'd be easier to do more. Мышцы же разогреваются, поэтому чем... It's very strange about exercise that way. The first part of it is so hard, and it gets easier the more you do. Чем проще ты больше занимаешься, если делаешь разогрев и так далее. Но просто к тому, что моя шутка, что я 30 за свою жизнь не сделал. И вот человек поставил. When will a Nobody trailer come out? Yeah, good question. Nobody is a great film. You're going to love it. I'm thrilled to have made it. Ilya did an amazing job.
It's got tons of energy in it. Every shot has movement and power. Translate that. Он говорит, что очень гордится фильмом. It's hard to translate. Compliments to Exactly, yourself. yeah. Yes. Он говорит, что фильм хороший, он очень гордится, и я хорошо все сделал, и в фильме очень много энергии, and Well, Universal is excited about the movie. They love it. студия любит фильм. But because of coronavirus, they don't want to just put films out and not give them an opportunity to succeed. So they've moved it now. It's currently in February, but there is a good chance it gets moved again just to Accommodate reality. accommodate, the situation. Yeah. Yep. I mean, look, go ahead. Он говорит, что у нас сейчас дата в феврале, студия очень довольна фильмом, и вопрос, все может быть, мы не знаем, какая ситуация из-за короны, просто очень правильно говорит, что ни одна студия же не хочет выпускать кино, если они верят в фильм, выпускать его так, чтобы не дать фильму возможность, чтобы его посмотрели. So they're going to save the trailer until they really feel committed to release date. То есть они будут выпускать трейлер, когда точно будут понимать, что вот эта дата, это железная дата, и мы уже не сдвинемся. Поэтому пока ответа, к I can't сожалению, wait for you to see it. мы не можем дождаться, когда вы его увидите. Oh, you're gonna love this. So a girl is studying law, and their actual home assignments is watch Better Call Saul. Yeah, well, You're not surprised? I'm not, and I'll tell you why. Okay. The writers of Better Call Saul take real pains to compare it to real life and try to at least build out of real tensions and challenges of being a lawyer. And that goes back to Breaking Bad, and it's it's accurate and it's not accurate. There's a great book if you like Breaking Bad. Если он говорит, что он не удивлен этим, я был удивлен, я ничего не знаю, он не удивлен, потому что сценаристы очень тратят много времени, чтобы все кейсы, которые проходят в Соле, и начиная еще с Breaking Bad, они делали хороший ресерч и готовились. Это не просто вот такая ситуация, выдуманная и от балды, что происходит. Поэтому все основано и подкреплено реальностью, при этом там не 100% аккуратно, но близко. There's a great book. It's very interesting, even if you're not a lawyer. It was put out by a law university in New Mexico, and it's a compendium of essays about Breaking Bad and how it relates to real law. It's really interesting. It's fucking great. I have a copy. I'm going to try to find it for you right now. Сейчас он найдет название, он не может вспомнить название, где есть книга, выпущенная институтом в Новой Мексике, там, где снимают Соло и Breaking Bad, которое это эссе, коллекция эссе, где разбирают юридические все моменты этого сериала. Он говорит, даже если вы не юрист, дико интересно читать. А Боб разбирается в книгах. Я могу сказать, что человек читал больше, чем почти кто-либо. You can get this book, New Mexico Law Review. It's really interesting, and I'm not a lawyer, but and it's very detailed. I'm trying to get it. See, it's Breaking Bad Special Issue, New Mexico Law Review. Это я напишу отдельно Breaking Bad Special Issue New Mexican Law Review. Yeah, if you can get it, if you're learning to be a lawyer, or if you just love Breaking Bad, there are lots of articles, different aspects of the show and different plots are taken apart in regard to real law. Очень классно разбирают 50 different abstracts. 50 эссе на тему за юридической правды и неправды и разбор сериалов. Что, конечно, I mean, that's a great sign of how serious the writers take it. I mean, I can't imagine there are too many shows that This have book is awesome. I'm serious. It's great. I'll see if I can get more copies of it. It's not easy to find. I try to go to Book Soup, and Book Soup is closed. You have to order everything online. It's not the same. I just don't. I never got into the online book thing. I just want to physically. Yes. It's you got to get used to it. You are amazing in Better Call Saul. That's a great question. Was it difficult playing an action role in an action film?
I was concerned about doing the action well. I wanted to do the action in this movie and not have a stuntman fill in for me. I wanted to do as much of it as I could, and except if it was particularly dangerous, then they don't let you do it. But otherwise, I wanted to do it. So that was very nerve-wracking. Он делал... Самое важное было, он хотел... Было тяжело, потому что он большие все цели поставил. Он хотел сделать это правильно, чтобы было минимум дублера, чтобы он делал все, кроме тех трюков, которые просто слишком опасны, к ему никто не разрешит. Потому что на самом деле так и есть. У тебя продакшн всегда говорит, что можно, что нельзя. И даже если артист бьет себя в грудь, я могу, все говорят, ты можешь, но не у нас. Yeah, but other than that, I mean, the acting part, I relished the acting. I loved this character, and I loved what he was going through. I could really relate. In some ways, the plot builds off of experiences that I've had in my real life. Актерская сторона не была сложной, потому что он хорошо очень понимал персонажа, и это основа этой истории, основа этого героя. Это отталкивается от ситуации в реальной жизни, связанной с реальностью, через что прошел Боб. Я думаю, когда-нибудь, когда фильм выйдет, он расскажет. I'm saying when the movie comes out, perhaps you'll... Yeah, I'll talk more about it in the interviews and things, but I've had a couple break-ins in my home. Он расскажет, когда все это выйдет, но было несколько взломов в дом. In this movie, that's a springboard for the plot. И один из сюжетных моментов — это то, что связано с его жестким экспириенсом. Is this too loud? We can go in front. I think we're okay. Okay. Ребят, нас нормально слышно? There's a lot of questions always. О, Павел, привет. Нас слышно, да, нормально, просто он привет, шумно здесь чуть-чуть. Строят дом рядом. It is loud. Where could we go? It is a little loud. Oh yeah, let's go to the front. Can you carry No, this you know stuff? what? No, it's okay. We got it. We can just sit in the front yard. No, we got it. It's the first person says no, and then everyone's like, no, it's fine. They just they don't want to risk the chance of this cutting down, and then we lost. We'll just be walking around the front. Bob, do you have a favorite movie? Or I know it's always a tough question. Chinatown is my favorite movie. Chinatown, ребят. Thank you for the book. I love it. You know, it's amazing. I was sitting in my backyard in the LA hills, and I'm just reading about it, and I'm like, my God, thank you. Yeah, cool. Chinatown, любимый фильм Боба. There's a great book about Chinatown and the making of it. If you don't know that movie, you should watch it. Если не смотрели фильм, обязательно посмотрите Chinatown. It's Roman Polanski directed. Фильм Полянского. It's a great film. Шикарное кино. So there's a book that came out. What's it called? The Big Goodbye. The Big Goodbye. Есть книга Big Goodbye, которая... So watch the movie and read that book. It's great story. It's great overview of how a movie gets written, and also a different time in Hollywood that's really fun to read about. Да, обязательно посмотрите фильм, если вы не видели, а если вы видели фильм, почитайте книгу, а если вы не видели и не читали, посмотрите, почитайте, потому что прям это классный разбор, что такое кино и старого времени Голливуда. Это конец 60-х, как раз вся предыстория романа Николсона, Тауна, очень классная книга. Can you say that the role of Nobody was your dream role, and what kind of roles do you remember first dreaming of? Thank you so much. Yeah, you know, I started in this business as a writer. Он начал как сценарист, как писатель. I'm not sure I had a dream role. I like acting. I've always liked performing. The dream role, I don't think you can beat Better Call Saul, because I get to be funny. I get to be earnest, I get to be emotional, all these different things. This is my dog. You see her runs and she's got a big smile. It's such a... Yeah, she's happy to see me. Whenever she comes home, she has to see me first, and then she can relax. She knows the pecking order. Он говорит, что Сол на самом деле это роль мечты, потому что можно быть смешным, можно быть умным, можно быть очень искренним, и плюс все это смотрят, поэтому это шикарно. Look at that. That's the life. Okay.
Here's a question from Sophia, who did the storyboards for Nobody. Oh, yeah. And she's like, is there any chance that Bob will visit Russia with on the premiere? Wouldn't that be great? It would be great. I mean, obviously the situation, Corona, and what we have, but it would be absolutely. Yeah. Would you? I'd love to. Okay. I would love to. My wife would love to as well. She visited Russia when she was in high school. Slovenia and stuff. Yeah. I think it would be great. I think we're gonna get a vaccine in January or February or so. So, and then I think people will get it pretty quickly, and so I do think that next year will be very different, certainly by this time. Он говорит, что он хотел приехать, был с удовольствием вместе с женой. Жена у него, Наоми, была в Советском Союзе, школьная поездка. Я, кстати, очень много людей встретил, которые были в Советском Союзе на школьной поездке. Это очень интересно. И он ожидает, что будет, он думает, что вакцина уже будет к январю, и мир чуть-чуть вернется чуть ближе к прежнему, и если будет возможность, конечно, он приедет. Соня, тебе привет, очень рад тебя слышать, видеть. Do you accept fan art? Like if someone... You know, I don't keep things about me around, but I appreciate that people like that, or like the show well enough, or like a part I played well enough to want to celebrate it. But I just don't keep things. I don't even have like my awards here at the house. They're all at a business office. Он даже не держит все свои призы за свои работы дома. И ему очень кайфово, что люди рисуют и вдохновляются сериалами и его работами, но держать дома как-то ему кажется странно. Так как для него это такой же каприз. It's great because you're equating prizes, the awards, to fan art because it's in the same sort of zone. You don't want to when you live where you live. You don't want to look around. I don't think I want to look around and see me looking back at me. I want to see things that inspire me. Он хочет видеть то, что его вдохновляет, а не себя же самого. No, I'm saying in terms of the awards and things, is that fan art in a way is kind of an award because it's the audience award. Yes, it means they loved it enough to spend their energy, creative juices to do something relating to your work. What were the greatest actors that you think you acted with? Oh, gee, wow. Лучшие актеры, с кем он работал? Кто приходит в голову? I've had the pleasure of working with some really amazing actors. Bryan Cranston is fantastic. Разумеется, Брайан Крэнстон. I'm gonna say, I mean, obviously Tom Hanks is very good. Meryl Streep is incredible. On our show, the TV show, Jonathan Banks and Giancarlo Esposito and Ray Seahorn. I'm sorry, I love my whole cast. I'm trying to think of those moments that are really like that blow your mind, where you kind of think you can't believe you saw that. Он пытается вспомнить моменты, которые прям взрывают его мозг, когда впечатление было сильнейшее во время съемок. And I'm going to mention an actor who you don't know, you've never seen me act with him, but Shy McBride was an actor in a movie I made, a couple movies I made, but one called Let's Go to Prison. And Shy McBride was just amazing to work with. Был актер Шай Макбрайт в фильме, который Боб снимал как режиссер, называется «Пойдем в тюрьму». Я не знаю точно, «Let's Go to Prison» был в фильме, перевод посмотрите. He really made me see acting in like a quantum leap from who the person was. He's just a particularly more powerful person when he's acting, and it's a unique transformation. Вот Шай Макбрайт говорит, что это самый большой скачок, такой квантовый скачок между тем, какой человек есть и кого он играл. И его поразило это. I think that's true of great actors. There's a gift to it. I gotta say Jack Black too, who's an old friend of mine. И также еще Джек Блэк, его старый друг. Jack he's got a gift. У Джека просто есть Божий дар. Съемками в фильмах и сериалах.
What do you think about working with Greta? I'm not sure. Greta Gerwig. Gerwig. I was agree. Yeah. It was a great joy. You know, there are directors like Alexander Payne and Greta Gerwig where there's a looseness on set and almost an impromptu feel to how they're doing their work, that you kind of, it's surprising when it works together, when it cuts together, and you're like, this is not going to work. But it does. Yeah. But it does. Интересное ощущение, когда работаешь с Гретой и с Александром Пейном, например, очень такая легкость есть в съемке, в процессе, очень расслабленный, такой импровизационный стайл, который ты не веришь, что это все склеится, но ты видишь, как все это склеилось, думаешь, да, все еще как склеилось. So, I mean, Alexander and Greta both surprised me with how simple and kind of it almost felt like they were just making it up on the day, and I think sometimes they were and sometimes they weren't. Такое ощущение, что они всем импровизируют, режиссеры, хотя понимаешь, что план есть, но все равно есть очень... And it almost seemed like, you know, there wasn't a lot of coverage. И не очень много снимали, то есть не 1000 ракурсов, не как обычно, но все достаточно. And yet it works. It works. The pieces cut together. There's dynamics, visual dynamics to it. They're telling very human stories, and I don't think there's no demand to package a bunch of energy in the shot, because it's a different kind of story, and it doesn't. Whereas an action movie, it's a roller coaster. It's got to have this kind of. It's got to tell the story. It's got to be clear. It's got to be compelling, but it's also kind of got to pull you. That's part of the fun of seeing it. So it's everybody's doing what they're built for, what they can do. Anyway, that's Greta. I will just mention Spielberg, but go ahead. Что очень интересная разница между когда снимаешь экшен кино, какой настрой, какая должна быть энергетика и на площадке, и во время кадра, и как все должно чувствоваться очень все более продуманно. И очень интересно, как разделяются вот жанры, то, что снимает Александр Пейн или Грета, где у тебя просто плывет то, что выходит в импровизационном стиле, и получается очень интересно и работает неожиданно. И при этом, опять же, контраст между более прямыми фильмами с напором. Now, to talk about Spielberg, because he's kind of in between. И Спилберг посередине этих двух подходов. So, like, he is definitely making it up on the day. He doesn't have any storyboards. Он работает сейчас без раскадровок. But his shots are very controlled and very precise. So точные кадры. Where those other people I mentioned are making it up, but it seems kind of simple and not highly choreographed or controlled. Spielberg's trying to put that energy in the camera. He's trying to have both experiences, this kind of documenting of a kind of life. But more than that, he's guiding your eyes and guiding. He's taking the viewer on a ride, and it's interesting that he can do that after all he's done and how experienced he is without storyboards. And trust it, because I remember that story you told me about the post about the one shot. He'll insert. Maybe we need it. Maybe we won't. That's it. He's not covering much. No. But I mean, 40 years of experience. Yeah. Like 33 features. That's respectable number. You get ну, знаешь, 30, better. 30... He started pretty good. And he got better. Он говорит, 30, когда у тебя 33 фильма, и ты Спилберг, то это классная комбинация, где ты берешь такую легкую свободу артистов, при этом очень точные движения камеры, то есть хореография, но при этом есть вот эта комбинация. И таких людей очень мало. Я с ним полностью солидарен, на самом деле Спилберг, конечно, уникальный режиссер. И, конечно же, он начал хорошим режиссером и стал еще лучше в процессе. Так. Bob, how many hours do you sleep per day? Gee, I suppose I sleep a lot. I go to bed around 11. Надо спать в 11. 7. Встает в 7. 8 часов. But everything is I think it's air that is the deciding factor for everyone. I sleep much less in LA than I do back home. And yet, but what about like last night? Because it's cool and it's a little overcast.
Perfect. Yeah, I don't. I think it's just I got lucky with the house. It's never too warm. It's never too cool. It's just blanket on, blanket off. It's always comfortable. Yeah. I've never experienced a place like that. Not in LA. So, 8 часов, 11 ложится, в 7 встает. Okay, let's go back to some. See, we got some interesting. Ребят, вопросы по режиссуре я буду отвечать отдельно, потому что не хочу тратить время Боба. Do you remember the moment when you realized that Breaking Bad was not just a good TV show, but a great one? Well, you don't really know it's going to be great until it's all finished and it works as a whole piece. But somewhere around the 4th season, we started suspecting that this thing was a much, much bigger deal than we'd all signed up for. В районе 4-го сезона вопрос был, когда он понял, что Breaking Bad не просто хороший сериал, а грандиозный сериал. И ответ, он говорит, что в районе 4-го сезона стало появляться такое ощущение, что что-то они делают еще более особенное, чем они себе представляли. То есть... And we attended the San Diego Comic-Con, you know, the comic convention in our final season before it premiered, and it was crazy to be at the core of that. И они поехали на Комик-Кон перед выходом последнего сезона, и энергетика была сумасшедшим. Вот прям вот быть в ядре вот этой ситуации, это было прям поразительно. How difficult is it to combine acting and producing? I think it's very hard. Очень сложно совмещать продюсерство и артиста. I'm not a very helpful producer on Better Call Saul. And I think Ilya would agree that in Nobody, I think I'm a producer. You are a producer. I don't think I helped much either. Yeah, well, you are downplaying it a little bit, sir. The truth is that when I'm acting, I prefer to have no other responsibilities and to just think about the character and try to, you know, acting to me is like an athletic effort. Your job is to know your lines and be focused, have all your energy focused on everything you bring to each of those moments in the film. And a producer needs to have their sense, their multitasking. They got to be multitasking all the time. They have to be asking themselves, how much time do we have for this shot? What's the light like? How's the equipment? How are the people doing? What about the script? What about tomorrow's shoot? I can't do that when I'm acting. Что очень сложно совмещать, потому что когда ты артист, ты хочешь совмещать всю свою энергию, держать наготове и знать свои строчки, и выходить и делать все с первого дубля. И когда ты продюсер, ты вынужден думать о кадре, о солнце, сколько у нас есть времени, что у нас завтра, готовы мы ко всему. И это такой большой мультитасковая задача. А артисту нужно концентрироваться. И это самая большая разница. Поэтому когда он занимается, прям когда он в кадре, он не думает ни о чем, кроме кадра. Bob, any TV shows that you were enjoying that you can recommend? Well, I don't know if you'd relate to it, but there's a show called Pen 15. Есть шоу, называется Pen 15. Там идея в том, что если написать Pen 15, читается penis. I just have to explain that. Yeah, well, it's about these girls. Про двух девчонок. My wife's company produces it. Компания жены продюсирует, но не поэтому он ему нравится. But it's just great. It's just funny and sad and sweet. It's on Hulu. Идет на Hulu. I highly recommend it. Очень It'll make you рекомендую. smile and let's see. What else do I like right Кстати, now? сериал очень смешной, правда. Я смотрю, там очень хороший концепт. Там, how old are the actresses in Pen 15? They're 30. Хотя двум актрисам им 30 лет, артисткам, и они играют 13-летних девчонок. И на этом контрасте это очень много всего работает. Это очень классный сериал. Посмотрите, если вам нравится. My favorite show is called The Royal Family. It was on BBC a long time ago. Yeah. I made a note. I was like, it's on Amazon now. Perfect. Yeah. Есть королевская семья. ROYLE.
пишется не как Royal Королевская, а чуть-чуть по-другому. Я посмотрю позже и вам напишу здесь. It's really great. We just watched the whole thing for the third What do time. they have? The BBC There's must 13 be... episodes. Там всего 13 эпизодов, типичная английская консервативная цифра. Посмотрите, Royal Family. Только Royal не как королевская, а Royal как фамилия That's пишется. my favorite TV show of all time. Это любимое шоу всех What else народов. am I watching? I'm watching the Netflix documentary about the mafia. Oh, that's the New York versus the mob. Yeah. Сейчас в Netflix идет классный сериал, документалка про Нью-Йорк против мафии. When I went to New York to write for Saturday Night Live in 1987, those mafia That was like the height of the social Rico clubs. case, right? Oh, that was towards the end. Oh, yeah. Yeah. They were closing shop, okay. but they were still open. Mm-hmm. It was great, and I used to walk down the street there, and because I lived right near there, and it was just the tension on that street. Вот он переехал, когда в Нью-Йорк писать для Saturday Night Live, он в 87 год, он как раз тусил в тех районах, где очень много происходит этого документалки, много воспоминаний, и было очень напряженное время. You'll see there are social clubs in this documentary, and they were still operating a little bit when I was there. И там про соцклубы, мафиозные клубы, где ребята собирались и выпивали чуть по вечерам, и он... There was one that was they were all storefronts, right? Mostly storefronts, not all, but mostly storefronts, and they'd have the windows blacked out, Of course. and just old, like nobody cleaned that window in 40 years. And one had a sign on cardboard with pen, poorly written, again, 20 years old. It said, "Men's Cooking Club." Были... And then there were all these stickers. We support the police. We support the police. Of course they do. Вот эти мафиозные клубы, они всегда были, у них были как были на витрины, всегда были закрашены полностью, и окна не мыли лет 20, и там была картонка, надпись, обычно на картонке написано маркером, ужасным почерком, вы тоже 10 лет не меняли, где написано клуб Men's Cooking Club. Что, и наклеечки, то, что мы поддерживаем нью-йоркскую полицию, мы поддерживаем тех и тех и тех и тех. That's when they were just arresting crazy, what was his name? I'm going to tell you. Crazy Joe Gallo. Wait, no, it wasn't Crazy Joe. It was different. I think it was a different Gallo. Maybe it was Albert. It was the Gallo. It was the mobster who pretended to be mentally ill. It was so funny because the performance that he did was such a wasn't the guy childish performance? I mean, in court? No, in court and in life. Wasn't this the guy? This is the guy who would wear, he would shuffle around like this. He'd. I didn't get to that part yet. The FBI would come in. One time they came in and he would stay at his mother's place in Little Italy most nights. But on weekends he'd go to his big, beautiful mansion in New Jersey. But he'd pretend to be crazy. Of course. He'd walk around with a shuffle when he was outside. And whenever they tried to arrest him, he'd act like he didn't understand anything. And one time the FBI came into his mother's apartment and she goes, he's in the shower. And he was in the shower with an umbrella. Yeah. I bet the umbrella was right there by the shower all the time. Yeah. You never know. It's a go-to protection thing. This is Napoleon. It's like a childish, theatrical version of a crazy person. Рассказываю про... Was that Crazy Joe Gallo? I think it was somebody else. Про чувака, который в этой документалке он вроде бы есть, где я просто еще не смотрел, поэтому не могу подтвердить, но парень, который всегда очень круто уходил от ментов тем, что притворялся сумасшедшим. То есть, когда менты приходили домой, мама говорила, да, он в душе. Они заходили, он стоял с зонтиком в душе. Ну, как Наполеон в больнице. Bob, do you know by any chance any Russian films? Not really, no. I'll give you know one. You don't mind? Yes, I do know one. Есть, знает только один. Oh, Vincent Gigante. Чувака звали That's the Винсент. guy that they had just arrested
when I moved there. Чувак в And so Гиганте, который where- представлял, был сумасшедшим. That's what introduced me to the whole culture down there because И от этого он начал вникать в эту культуру. Vincent Gigante, who Посмотрите этот сериал. feigned mental illness for decades. Oh, so funny, guys. The stuff he did. Here's a question. How did you become the writer for the Conan O'Brien show? I was a writer on Saturday Night Live from 87 to 91, and Conan joined Saturday Night Live as a writer 4 shows after I did. So we partnered up at Saturday Night Live, and we're friends since then. В 1987 году, когда он пришел писать Saturday Night Live, писал 4 года, через 4 программы после того, как он пришел Конан, и они вместе работали как пара и до сих пор дружат. When I worked on Conan's show, I lived in Los Angeles. И он жил в Лос-Анджелесе, And I переехал в Лос-Анджелес. I just faxed comedy bits in. И присылал, I was doing other по stuff. факсу присылал ему комедийные все идеи, скетчи и так далее. I wasn't there except for the first 3 weeks just to help get it going. How did it feel going back to, after Breaking Bad finished, how did it feel to come back to Saul Goodman and really get into him and explore him? Yeah. Well, honestly, it felt like new. It didn't feel like I was continuing to do that same job. Even the name changed. Yeah, well, the amount of dimension that they added to the character is basically almost like it's just a different thing, really. Он говорит, что очень интересно, что когда он вернулся, начал снимать «Лучше, звоните, Солу», для него это был как новый герой. Это не было... То есть это продолжение, понятно, но по духу. Но из-за того, что настолько сильно можно было углубиться и понять, раскрыть этого героя, для него это был как новый, абсолютно новый перформанс. A lot of people say, what's it like to have played the same character for 9 years? But it's not. It's not the same. It doesn't feel that way. Его спрашивают, как можно играть, какое ощущение играть одного героя 9 лет. Он говорит, я не считаю, что я играю одного героя. Даже, заметьте, имя меняется. Он уже начинается, как все-таки мы видим у настоящего человека, а потом уже переходим уже к Солу. You know, in a weird way, Nobody, the character in Nobody, is much closer to me than the character I play in Saul. I know there's definitely no crime in this area. Yeah. Потому что интересно, что... There was a dead dog across the street the other day. They were pulling a dead dog out of a trunk of a car. Horrible. The other day. There's some pretty rough stuff that goes on here and there. Он говорит, что его персонаж в Nobody ему лично ближе, чем It's a beautiful neighborhood, but things happen. Things happen. Я просто сказал, что я думал, что здесь нет преступности из-за него, и он говорит, что недавно тут собаку кто-то из багажника вытаскивал мертвую, поэтому он говорит, хороший район, но странности иногда происходят. What was the most difficult in preparing for the action scenes for you? Что самое сложное было в подготовке к экшн-сценам? Well, right from the start, I wanted to, like I said, I wanted to play these scenes like Jackie Chan would do the action. Он с самого начала хотел делать как Джеки Чан. То есть, по сути, он не мог быть Джеки Чаном, но хотел делать в духе, что все по-настоящему, все честно. And so I wanted to do a good job and be respectable and show respect for the people who devote their lives to stage fighting and film fighting. I was surrounded by the best pros in the business. I was trained by the best pros in the business, specifically Daniel Bernhardt, who's one of the greatest stunt action actors alive right now, and you've seen him in Atomic Blonde and other films. Он хотел сделать все по-настоящему, все честно, с большим уважением к людям, которые занимаются этим профессионально, тратят на это всю свою жизнь, чтобы хорошо драться в кадре, физически все правильно делать. Поэтому из-за того, что у него было сложно, потому что у него запросы были очень большие. То есть это не просто пойду снимусь, будет дублер, а именно делать все самому. И плюс у него, что упрощает задачу, что у него были лучшие люди в мире, кто его готовил в частности главный тренер по имени Дэниел Бернхард. Это вы, если видели «Взрывную блондинку», то вы помните блондина, с которым Шарлиз дралась в конце. Вот эта длинная сцена, это вот его тренер Дэниел. Он еще играет у нас в фильме, замечательный артист и замечательный человек.
So the first goal was to be respectable and make them proud of me. Хотел, чтобы ребята, кто его готовили, гордились им. And not just look like I needed a bunch of shortcuts or safety. Shaky cam and all that. Yeah, a bunch of things to cover up. So То есть мы ничего the other не thing was to скрывали. not get hurt because I am 57 years old and people do get hurt. Even the best stunt people in the world get hurt all the time doing these fights because, well, you're throwing your arms around and your body around and things go wrong. И вторая была задача, конечно же, не повредить себя, потому что он говорит, мне 57, и это происходит, все может произойти, потому что все-таки ты дерешься, ты бросаешь свой вес туда и обратно, в разные бывают локации, все надо было сделать все очень максимально безопасно, при этом делать так, чтобы это выглядело по-настоящему, а не просто давайте потрясем камеру, нарежем кучу кадров и тому подобное. Another girl says, I studied law and we would analyze Better Call Saul. I mean, yeah, because they try to use real principles and they do cheat once in a while. Yeah, because you need entertainment. Yeah, that's you break the rules for entertainment value. Yeah. Но они делают все очень правильно. Сценаристы, почему не удивлен тем, что юристы просматривают эти кейсы. При этом, конечно, когда нужно сделать ради интертеймента, сделать чуть-чуть наврать, конечно, врут. I think it was Craig Mazin who did Chernobyl. He said, or not Chernobyl, the guy who did The Watchmen on HBO, it's a great show. He said, it's actually The Boys on Amazon. Never mind. I forgot who that is. Just a lot of good shows. Yeah. The best time to be alive if you love TV. If you love TV. And he said, look, there's some things that obviously should not be like that, and physically we would have to be, if you were true to physics, it should not work, but entertainment comes first. Sometimes you really gotta put the reality in the back seat and entertain. Как говорил шоураннер The Boys, я забыл кто, он говорил, что мы делаем, иногда надо врать для того, чтобы было просто веселее, потому что entertainment важнее, чем правда, чем реальность. So you're saying, if someone was to attack us right now, you'll be able to defend me? Well, I would be better than before I trained. Он, конечно, сейчас больше готов к этому, чем перед тем, как он начал заниматься. Я от себя скажу, I'm just gonna add my I thoughts. think there'd be a better shot at me getting away without getting hurt. And I'll tell you, I asked Daniel once. Надо расспросить своего тренера. But I asked, what would you do in a fight? What would you do? And he said, I'd run. Always run. Он спросил своего тренера Дэниела, который мирового уровня специалист по боевым искусствам. If you can't run, well, then you have to. It's a good thing to know a few moves, but you should try to avoid fights. Он спросил, а что делать в драках? Можно ли это что-то использовать в драках? Ему его тренер, который сильно может дать пиздюлей, извиняюсь, кому угодно, сказал, если на меня нападают, я в первую очередь попытаюсь убежать. Потому что надо избегать максимально любые конфликтные физические ситуации. Но если нужно, то будем стараться. I'm sorry, that's just heavenly. Yeah. It's not the life. Сейчас, секундочку, ребят, извините, я подскочу. Okay, that's life goals right there. The happiness is so real. Bob, do you by chance have a favorite horror movie? Есть ли любимый ужастик? Boy, I don't watch horror movies. I would be the worst person to ask. I mean, I've seen The Shining. Is that? Yeah, absolutely. That's my favorite. That's all I got. Он говорит, что в первый круг «Сияние» он не любит хорроры. Он говорит, это просто не его. What's it like working with Vince Gilligan? Как это работает с Винсом Гиллиганом? Do you know the word deliberate? I don't know how to translate it. Thoughtful, careful, purposeful. It's a wonderful experience. Очень крутой experience.
очень чуткий человек, He очень is the last person to allow any improvisation. Он последний, кто разрешает какую-то импровизацию на площадке. Все крайне строго по сценарию. Closer to a Kubrick experience, I would imagine. Это, он, представляешь, наверное, это в стиле Кубрика. I think that the guys who create Better Call Saul and Breaking Bad, they really idolize Kubrick. And that degree of preparation and deliberation and sort of certainty before you do anything. Он говорит, что создатели и режиссеры очень ощущение, что очень идеализируют Кубрика, потому что очень все продумано, ничего лишнего, все четко, никакой импровизации, все знают, что нужно зафиксировать всегда. You do discover things. Ты находишь какие-то интересные вещи в моменте, бывает, конечно же. Not that many. Но немного. And there's a degree of pushback, even though oftentimes, you know, a discovery is embraced in the end. It's just so thought out and so prepared, and it's a different kind of experience. You know, it's weird going to these other films that I mentioned, Greta's film. Очень интересный экспириенс, когда ты сравниваешь с другими фильмами, которые он работал. It's almost like they're pulling the floor out. Like I look around like, well, like specifically, what do you want me to do? Because I'm used to that now. Он настолько привык, что он ждет точных инструкций, что когда он приходит на более легкие площадки, and then they just go, yeah, you just come in and say your line. то он удивлен, он, как бы ему надо перенастраиваться. Когда ему говорят, позади в кадр и скажи строчку. And I'm like, does that work? Can you do that? И он удивлен, что это работает. Быстро мозг привыкает к... But the truth is that trying to do something that has been very specifically planned is just a different challenge as an actor, and it's fun too. It's you know, it's super fun to invent the moment and to have freedom, and most actors would say that's what they want. But there is a great reward in, it's like doing something hard, you know? It's like if it was so easy, it stops being engaging, and it's just not a feeling of achievement. And when you do Better Call Saul and when you did Breaking Bad, there's a really great feeling of needing to thread the needle just so, and you have to find, it's still a lot of work on your part. You're not a robot. No. And it's a great, I do think it's a great feeling of reward, and in a weird way, it's the kind of reward that writing provides, which is, it's so hard, and there's a feeling like you have nothing or you'll never get there, and then when you do get there, if you get there, but when you do, it's a great feeling that resonates with you. Он говорит, что когда ты работаешь с очень точными людьми, когда у тебя очень четкие задачи, тебе нужно попасть в очень специфическую и непростую цель, то ощущение победы, конечно, намного сильнее и мощнее, чем когда ты приходишь и просто импровизируешь и делаешь веселые вещи. И это сложно, когда сравнивать, это когда пишет, он садится как сценарист, насколько сложно, насколько думаешь, что ничего не получится, все очень тяжело, и вдруг ты понимаешь, что все это как-то начинает сходиться, и есть какой-то результат, это ощущение очень многого стоит. Do you feel that after your first experience with an action film, would you like to do more action and then compete with Tom Cruise? I'll never compete with Tom Cruise. I don't need to compete with Tom Cruise. I wish him luck. Говорит, ему не нужно составлять конкуренцию Тому Крузу, нет таких задач, но он хотел бы еще посниматься обязательно. You know what Tom Cruise doesn't have? Знаете, что нету Том Круза? Tom Cruise doesn't have that. Том Круза нету вот этого. Let me see what time it is, because you gotta. I would love to do another action movie. I wish. Хотел бы сделать еще экшн-кино. I could feel confident that the whole world would embrace it, and nobody immediately, and there'd be a great demand to do more. And I will be getting into it as soon as I can, and I'm training every day to do a better job on the next one. Он продолжает работать, работать над своим телом, над всеми искусствами. It's in Old Boy. You know the hallway scene. I want to do that. You want to do the Warner.
the big complicated. Yeah. Он очень хотел бы снять. Because, listen, I can't do everything, right? Все у него не получится делать. And I have limitations Есть because I'm older and because I just didn't do this until I was 54. Начал 54 года заниматься спортом, But there's физической certain kind подготовкой. of up-close fighting and movement that I can do that I think we could use in a hallway type yeah. place. Он очень хотел бы сделать And I would похожую look сцену. good И у doing it, него бы and получилось выглядеть хорошо And при it would be этом. rewarding and fun. И это было бы сложно, но It's получилось the бы. most like a dance. Это хореография, это танец. It absolutely is. Yeah. That's what it's called, choreography. Yeah. Just the stakes are a little higher. Yeah. Because, So I can't kick high. Ногой высоко бить не умеет, не может. And I have work to do with guns. I'm not great with guns. That's not true. I will not translate it because that's not true. I've seen. Bob, come on, that reload. Come on. I can reload once in a while. Yeah, no, Bob. How many takes? No, it wasn't that, Bob. It wasn't that many, and it's not like we sat in the editing room going, "We need to speed that up." It's there. It's the. I could get better. You can always get. Everyone can always get better, but. But the close-up fighting, I think, is something I like a lot, and I think it looks good, and I get off on that, grabbing and punching and. Он really кайфует tight, от работы руками. the stuff in the bus. I mean, that I could do 3. You can do big that. connective, big blocks. We could have looked. Here's the thing. Gregor Mentor, he said, "Ilya, enjoy this because you never get people who are ready to do 10 things." Just the thing is, if it wasn't that location, I'm just very cautious of not saying anything about the film, but if it wasn't for that location, we would have had a much longer shot. There's no way to work around in the tightness of the space. Right. And obviously, we need a lot of. It's great to add dynamics with Right, the cutting, but we still have a feeling. It's me. It's not like that Cuddy thing. It's not the Cuddy thing, and obviously the sort of the second part of that sequence when that's a oneer. Yeah. It is a complicated, very quick oneer with like sharp things flying around your face and dodging things. This is not. All right, jump over a fence. Here's 12 cuts, and I'm sure you've seen that little gif of Liam Neeson, unfortunately, in Taken 3, and it's not Liam. I know Liam can hop a fence. It's an LA fence, and he hops a fence, and I'm not exaggerating. 3 seconds of film, 12 cuts of him jumping a fence. I will send you. There's a gif. It's a very popular gif on the internet. God. Yep. And they should have just gotten a double to do it in one sharp thing. The whole film is like, it's right. Well, every actor's making, these are different kinds of films. They have different tones and stuff. But I wanted to make that classic film that I've liked. I liked Atomic Blonde. Charlize does her fighting. She's amazing in it. And I like Jackie Chan and those things. Ну, хотя мы чуть углубились в наше, пока то, что не слишком стоит раскрывать, но Боб говорит, что он может делать длинные, и я абсолютно подтверждаю, что Боб может делать длинные стыковки там, по 10-12 ударов. I think I also like a degree of brutal pain, look, contact? I think real fighting and really getting hit, of course there's a thing in a Tom Cruise movie or a big budget kind of shiny summer movie where people hit each other and they just silently go away. Get back in the queue. Yeah, and it should hurt. Ему нравится, когда в драках больно, когда есть настоящие последствия, когда it should hurt on the face. It's a question of the consequences. That when the bullets and the fists and the knives, they're not just, a little bit. Это вопрос того, что есть последствия у ваших действий. Потому что мне очень нравится экшен, который, не хочется сказать брутальный, но он более реалистичен и, опять же, ключевое слово последствия. And I think it should hurt the person who's throwing the punch. И тот даже, кто бьет, ему тоже должен быть кулак. Это не очень приятное ощущение для твоего же кулака, если ты бьешь. Which I think we did. И мы сделали так наш фильм, где действия имеют реакции. How are you doing for time, Bob? It's I got a phone call. 10:30. Yeah. What would you like? 10 more minutes. Давайте еще 10 минут. So let me, ребят, дайте я сохраню и сразу открою новый. Вернемся через 2 минуты. I gotta save this one and we'll start a new one for 15 and 10 for 10 okay. 15 we're out. Все, ребят, сейчас вернемся. Спасибо.